Después del funeral de su abuela, Elena decidió alejarse de la ciudad y pasar una temporada en la vieja casa de campo que ahora había heredado. El paisaje era tranquilo, húmedo, lleno de vegetación, y de una melancolía que le resultaba extrañamente familiar. En el desván, mientras limpiaba polvo y recuerdos, encontró una pequeña colla de madera enterrada entre mantas antiguas y libros olvidados. La colla tenía un candado oxidado que se rompió con facilidad. Dentro, cuidadosamente atados con un lazo azul descolorido, había decenas de cartas, todas escritas a mano en tinta negra sobre papel envejecido por los años. Ninguna estaba sellada ni tenía dirección de envío. Todas estaban firmadas simplemente con una M, sin apellido, sin pistas evidentes. Elena, movida por la curiosidad, comenzó a leerlas. La primera le heló la sangre. Hablaba de una mujer que esperaba bajo la lluvia en un jardín, preguntando si el hombre que amaba tendría el valor de volver. A medida que avanzaba en la lectura, descubría que cada carta estaba escrita con una pasión desgarradora, cargada de nostalgia, ternura y secretos no contados. Las cartas no estaban fechadas, pero hablaban de una época pasada. Mencionaban bales en el granero, veladas a la luz de las velas, y noches de tormenta en los que los amantes se refugiaban juntos en silencio. Lo más desconcertante era como esa voz le resultaba cercana, como si no solo hablara de otro tiempo, sino también de algo profundamente actual. Elena pasó horas leyendo, sumergida en un mundo ajeno que de pronto parecía tan propio. No podía dejar de preguntarse quién era porque esas cartas nunca fueron enviadas, y, sabe todo, quién era el destinatario de tanto amor contenido. Aquella noche, la lluvia comenzó a golpear el techo con fuerza, como si el pasado quisiera hacer suave. Con una mezcla de inquietud y fascinación, supo que había abierto algo más que una colla. Había abierto una historia incompleta, un amor dormido que ahora pedía ser despertado. La lluvia siempre había tenido un efecto particular en Elena. Desde pequeña, cuando caían las primeras gotas sobre el tejado de la casa de su abuela, sentía una especie de paz melancólica. Era como si el mundo se ralentizara, como si los recuerdos tuvieran permiso para salir de sus escondites. Al volver a esa casa, y adulto y con el corazón roto, descubrió que la lluvia no solo era un elemento del clima, sino casi un personaje más de la historia que estaba por revelar. Cada carta que encontraba mencionaba la lluvia de algún modo. Una tormenta inesperada, una caminata bajo paraguas compartido, un beso empapado bajo un alero. La lluvia siempre nos encuentra, decía una de las líneas, y esa frase quedó resonando en ella como un eco. Pronto empezó a notar que la veía con más frecuencia desde que había llegado. O tal vez era solo su percepción, aumentada por la atmósfera emocional en la que se encontraba inmersa. Cada vez que la veía, se sentía más conectada con las cartas, con la voz de con esa historia que parecía suspenderse entre gotas de agua, y palabras no dichas. Empezó a salir al jardín, en cada vez que el cielo se nublaba, como si esperara encontrar algo, o a alguien, entre los árboles mayores y el sonido insistente del agua sobre los hojas. La lluvia comenzó a funcionar como un puente, entre pasado y presente, entre el amor que fue y el que quizás podría ser. También era una forma de purificación. Cada tormenta levaba un poco de su tristeza. Cada chubasco parecía acercarla más a la verdad que dormía entre esas paredes. En una de las cartas, escribía: solo bajo la lluvia me atrevo a recordar. Elena entendía eso perfectamente. Era como si el agua le diera permiso para sentir, para llorar, para no ser fuerte. Con el paso de los días, dejó de ver la lluvia como un simple fenómeno natural y empezó a considerarla una señal, una guía. Sabía que debía prestar atención, porque cada vez que el cielo
si abría en tanto, algo nuevo, persia revelos. La lluvia la hablaba, de algún modo, y ella estaba lista para escuchar. El día era gris y el cielo estaba cubierto de nubes pesadas cuando Elena encontró la primera carta nueva. No estaba dentro de la caja, ni entre las cosas viejas, sino sobre el alféizar de la ventana de su habitación, doblada con precisión, como si alguien la hubiera dejado allí cuidadosamente. El papel era diferente, más blanco, más nuevo, pero la letra era la misma, inconfundible, fluida y elegante, con la firma al final. Al principio pensó que era una de las antiguas que se le había quedado, pero cuando la leo, el desconcierto le invadió. La carta hablaba de una mujer que acababa de llegar a una casa en el campo, con el alma cansada y el corazón en ruinas. Hablaba de ella, de tools que solo alguien que le estuviera observando podría conocer. Elena se quedó helada. Durante un instante pensó en una broma, en una coincidencia absurda. Pero la carta no tenía tono burlón, ni intento de manipulación. Era dulce, íntima, como si alguien escribiera desde un lugar de profundo impatio y afecto. Esa noche llovió fuerte, y al amanecer, otra carta apareció, esta vez en el porche, entre dos macetas. Esta hablaba del olor a tierra mojada, del sonido del viento contra las persianas, y de como una presencia silenciosa llenaba la casa. Elena sintió una mezcla de miedo y emoción. ¿Quién era? Ahora, era posible que alguien estuviera escribiendo desde el presente, inspirándose en las cartas del pasado. O era un juego más extraño aún, algo entre lo real y lo imaginado. A partir de ese día, cada vez que llovía, una nueva carta aparecía. Algunas eran breves pensamientos, otras, recuerdos más extensos. Todas hablaban con una voz que parecía conocer su interior, que entendía sus dudas, sus penas, sus deseos ocultos. Elena comenzó a esperar la lluvia, no como un evento natural, sino como un ritual. Se despertaba por la noche con el golpeteo en las ventanas y corría a buscar el siguiente mensaje. Las cartas eran como una conversación sin palabras, una historia construida en secreto. Y aunque no sabía quién estaba detrás de ellas, algo dentro de ella empezaba a latir con nueva esperanza. A medida que las cartas seguían apareciendo, Elena comenzó a sentir que algo dentro de ella se despertaba. La tristeza seguía ahí, pero ahora convivía con una curiosidad profunda y una emoción que no podía explicar del todo. Fue durante una de sus visitas al pequeño pueblo cercano cuando vio a Jonas de nuevo. Él era el dueño de la librería local, un espacio cálido, y lleno de libros antiguos y aromas de papel y madera. Se conocían desde la infancia, pero no se veían desde hace años. El reencuentro fue natural, casi inevitable. Jonas la reconoció de inmediato y, con una sonrisa tranquila, le ofreció una taza de té sin hacer demasiadas preguntas. Era un hombre reservado, de mirada honesta y voz serena, con un air ligeramente melancólico que encajaba con el clima y con ella. Empezaron a verse con frecuencia, al principio solo en la librería. Luego compartieron caminatas, conversaciones largas y silencios cómodos. Jonas tenía una manera de escuchar que la desarmaba, como si pudiera. Era ver más allá de sus palabras. Elena, sin decir nada sobre las cartas, empezó a sentir que él también cargaba con una historia. Había una familiaridad en su forma de hablar del pasado, de los amores que no se atreveron a ser. Una tarde, mientras hojaban libros antiguos juntos, él le mostró una primera edición de un poemario olvidado y recitó un verso que coincidía exactamente con una frase escrita en una de las cartas. Elena no lo mencionó, pero su corazón se agitó. Era posible que él tuviera algo que ver con o simplemente compartían una sensibilidad parecida. Día tras día,
entre la lluvia y las letras, Elena y Jonas construyen una nueva intimidad. No era rápida ni ardiente. Era suave, patient, como si ambos entendieran que el amor verdadero a veces no llega con estruendo, sino como la lluvia. Lento, constante y necesario. Y mientras más lo conocía, más entendía que quizás su historia no era solo una coincidencia, sino una continuación de algo que comenzó mucho antes que ellos. Elena no podía ignorar por más tiempo las coincidencias. Las cartas hablaban con demasiada precisión, como si conocieran su presente y su pasado. Un día, incapaz de contener más la incertidumbre, decidió confrontar a Jonas. Lo invitó a cenar en la casa de campo, y cuando la lluvia comenzó a caer una vez más, lo llevó al desván donde guardaba la joya con las cartas antiguas. Él los observó en silencio durante varios minutos, reconociendo algunas incluso antes de tocarlas. Luego, con voz temblorosa, le confesó que aquellas cartas eran obra de su abuelo Marcelo, un hombre reservado que había amado en secreto a la abuela de Elena durante décadas. Nunca se casaron, nunca vivieron juntos, pero compartieron un amor epistolar, profundo, imposible por las convenciones de su tiempo. Las cartas nuevas, sin embargo, eran cosa suya. Jonas había encontrado parte del archivo de su abuelo y, conmovido por la historia inacabada, comenzó a escribir nuevas cartas inspirado en los sentimientos de entonces, pero con palabras propias. No lo hizo con la intención de engañarla, sino de comprender. Quería ver si las emociones podían trascender generaciones, si algo tan genuino podía renacer en una forma nueva. Jonas imaginó que ella respondería con tanta apertura, ni que volvería a sentir algo verdadero escribiendo. Elena, lejos de sentirse traicionada, lo comprendió. Algo en su interior le decía que aquello no era un juego, ni un experimento literario, sino un intento sincero de redención, de recuperar una historia que no tuvo final. En sus cartas, Jonas hablaba desde un lugar profundo, como si el amor de su abuelo aún viviera en sus palabras. Y ahora, al conocerse realmente, ambos podían hacer lo que sus antepasados no lograron, elegir sin miedo, amar sin esconderse. Comprenderon que no estaban allí solo para descubrir un misterio del pasado, sino para vivir una verdad del presente. La historia que sus abuelos dijeron a medias, ellos tenían la oportunidad de continuarla, y darle un cierre diferente, uno vivido no escrito. La última carta llegó en una mañana inesperadamente luminosa. La lluvia había caído durante toda la noche, pero al amanecer, el cielo comenzó a despejarse. Elena encontró el sobre el banco del jardín, seco a pesar del clima. Lo abrió con manos temblorosas. La carta era distinta. Hablaba no del pasado, sino del presente. Decía que algunas historias no están destinadas a repetirse, sino a evolucionar. Que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de manifestarse, incluso si cambia de forma, de nombre, de rostro. Hablaba del valor de elegir, del poder de cerrar un ciclo con dignidad y de abrir otro con esperanza. Esa tarde, Elena caminó hasta el pueblo bajo un cielo húmedo, con la carta en el bolsillo. Entró a la librería y vio a Jonas esperándola, como si supiera que vendría. No hubo palabras inmediatas. Solo se abrazaron largamente con una ternura que ya no necesitaba explicaciones. Después de ese día, comenzaron a vivir la vida que, en otra época, sus abuelos no pudieron. Restauraron juntos la casa, convirtieron parte del granero en un pequeño café literario, y cada semana, sin falta, escribían una carta. No para esconderse, sino para recordarse lo que sentían. La lluvia siguió viniendo, como siempre, pero ya no traía melancolía. Traía memoria, sí, pero también futuro. Elena y Jonas no se aferraban al pasado, sino que lo honraban.
construyendo algo nuevo sobre los cimientos de un ama antiguo. Y cada vez que la lluvia comenzaba a caer, salían juntos al porche, leían una de las cartas viejas, y luego escribían una nueva, firmada esta vez con dos inicials, E y J. Porque al final, no se trataba solo de cartas, ni de lluvia, sino de amor, de uno que supo esperar dos generaciones para encontrar su lugar